قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية والله الموفق والمستعان. In 1987, the second term. In 1993, the third term. In 1999, the fourth term. From a star officer in the Egyptian Air Force, Hosni Mubarak rose to the highest point of Egyptian politics. When Anwar Sadat was assassinated in 1981, Mubarak's political career took off and soared for 30 years despite occasional turbulence. However, the events of 2011 sent him spiraling out of control until the final downfall. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان. Mohammed Hosni El Sayed Ibrahim Mubarak, more commonly known as Hosni Mubarak, was born to a modest rural family in the village of Kafar al-Masala in Al-Manufia province. His father, El Sayed Ibrahim Mubarak, was a court clerk. His mother, Naima Ahmad Ibrahim, was a rural housewife. It was in that village that Mubarak spent his early years. خدت الابتدائية وأنا كنت في بلد اسمها منوف. وبعدين دخلت المدرسة الثانوية في شبين الكوم. المدارس الثانوية زمان كانت كله بمصروفات مش زي دلوقتي. كان المصروفات اللي بدفعها 20 جنيه مصري. زمان 20 جنيه ده مبلغ كبير جدا. لكن خلصنا التعليم الثانوي وكنا بنروح من بلدنا في الثانوي اللي انا كنت عايش فيها في الريف مشوار 3 كيلو رايح و3 كيلو في العوده. كانت الحياه هاديه وكنا نتفسح ساعات نركب الحمير شيء طبيعي في الحياه الريفيه. فالحياه الريفيه كانت سهله ما فيهاش مشاكل ما فيش تعقيدات في الحياه دلوقتي. Munir Adib is an author and journalist at the Al-Masri Al-Yum newspaper and a specialist in the study of Islamic groups. لا شك أن الرئيس حسني مبارك يعني كأي شخصية عسكرية لم يكن له دور في العمل السياسي مطلقا، كان مجرد شخص عسكري وكان طيار وكان يعرف عنه الانضباط الشديد في العمل. Mubarak entered the military academy in 1947. He graduated as an officer in 16 months, a record time. His rise in the military coincided with a development which would change Egypt's neighborhood in a crucial way: the establishment of the Jewish state. Israel, as the new nation would be called, took over territory formerly belonging to the Palestinians. The Jews were now living in the middle of Arab West Asia and Africa. The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel. Palestine's neighbors strongly objected to what they saw as another Western colonization of Arab lands. And so, on May 15, 1948, they went to war with the State of Israel and lost. It was a terrible event for the Arab world.
And despite being on the continent of Africa, Egypt most certainly considers itself an Arab country. But while terrible for Egypt and its neighbors, down the road, this would prove to be Hosni Mubarak's big break. يعني أنا قعدت سنة و4 شهور درسنا دراسة متواصلة بلا إجازات، لأن كان يمها الحرب مع فلسطين فخرجوا دفعات بسرعة، وإحنا من الدفعة اللي ضغطوا لنا البرنامج وتخرجنا بسرعة. His conversion to a Navy pilot was also in record time, no longer than the time it took him to graduate as an officer. عندنا ندرس الطيران من فبراير 49 لحد مارس 50. خرجنا وخدنا شهادة طيران بكالوريوس علوم الطيران، يبقى أنا اتخرجت في كلية حربية وعلم بكالوريوس علوم الطيران. الرئيس عبد الناصر كان بيحضر احتفالات تخرج كلية جوية، كان باستمرار بيشوفني، هو باستمرار بيسمع عني. Magdi El Dakak was chief editor of the October newspaper during Mubarak's administration. He also acted as a spokesman for Mubarak to various TV channels. يعني يمكن وصف الرئيس محمد حسني مبارك بأنه الابن البار للمؤسسة العسكرية المصرية منذ أن كان ضابطا صغيرا حتى تولى أعلى المناصب في هذه المؤسسة العريقة. عرف عن الرئيس بأنه كان جادا وصارما. The Air Force would be the link to power that would propel Mubarak, as he would be spotted by rising political star Anwar Sadat. But first, there was a major setback for Egypt and its Arab neighbors. In June of 1967, Israel and Egypt went to war once again. After only 6 days, Israel had taken the entire Sinai Peninsula. A territory of strategic importance, it is crossed by the Suez Canal, a key transshipping passage that connects the Mediterranean through the Red Sea to the Indian Ocean. This was a crushing blow for the Egyptian army, which was believed to be the strongest in the region, and was a turning point in Mubarak's military and political life. After the 1967 war, he was transferred to the Air Force as director of its college with the rank of colonel. In 1969, Abdel Nasser appointed him as Air Force Chief of Staff. In April 1972, Sadat appointed him as commander of the Air Force, which he would lead in another war against Israel. The performance of Egypt's Air Force had a decisive influence on the October 1973 war, which erased the heavy dust of the 1967 defeat and restored a sense of pride to the Egyptian army. It would eventually lead to the Sinai being restored to Egypt after the 1978 Camp David peace accords. أنا أعتقد أن اختيار الرئيس الراحل أنور السادات للرئيس مبارك هو كان برؤية سياسية ثاقبة، عندما وجد أن هناك قائدا عسكريا ماهرا وجادا نجح في إدارته لعدد من المواقع القيادية إداريا وعسكريا، ثم حقق أو لعب دور بجانب المؤسسة العسكرية وبجانب الأفرع والقوات المسلحة في حرب أكتوبر، وقع نظره على اختياره نائبا لرئيس الجمهورية. This pushed Hosni Mubarak to the forefront of a new Egypt. الرئيس السادات وهو موجود جه يقول من ايامنا ده تعالى لي في المناطق الخارجيه، رحت له في نقاط قضيه مفيش على بالي اي حاجه، يحكي لي بقى على تاريخ الثوره وايه وبعدين قال لي انا يا ابني بقى بفكر ادور على نائبا لي، وفجاه في الاخر قال لي واخيرا استقر ناخدك نائبا لرئيس الجمهوريه. On April 16, 1975, Anwar Sadat chose him as his vice president.
Hamdi El-Khatib is a journalist at the Egyptian newspaper Al-Aram, also known as the government newspaper. مبارك كان علاقته بالسادات كان يسمع وينفذ الأوامر. Mubarak the obedient, silent, and easily satisfied. He didn't overshadow the glitter or charisma of Sadat. During Mubarak's tenure as vice president, he led high-level missions, playing a key role in the negotiations with Israel to reach the 1978 Camp David Agreement and the signing of the peace treaty in 1979. The agreement led to a peace treaty establishing diplomatic relations between the two countries and returning the Sinai to Egypt, as well as guaranteeing $1.3 billion in military aid from Washington. قعدت فترة طويلة بدرس هذا الموقف، أحضر كل مقابلاته وأحضر كل اجتماعاته. يعني قعدت فترة من لحد عملية الاغتيال بتاعت سنة 81. أنا بحضر كل حاجة. العمل السياسي ده بحر. October 6th was a lucky day for Hosni Mubarak. It opened the doors for him to enter Egyptian history. On that day, he led the first flight in the October War. Years later, he found himself the president of the largest and most influential Arab country when Anwar Sadat was assassinated on October 6, 1981, in the famous podium attack. يعجز لساني وقد اختنق بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية والعالم كله الزعيم المناضل البطل أنور السادات. قبلها كان ساعات يقول لي أنا يا ابني أنا لما أمشي وتمسك أنت، أقول له همسك أنا لما تخلص أخبط له أمشي أنا راخر. يعني ما فيش في تفكيري إن أنا أخش في هذا المجال. On October 24, 1981, Mohammed Hosni El Sayed Ibrahim Mubarak became president of the Arab Republic of Egypt. خدت المسؤولية، ما فيش مفر، لازم اشتغل. حاجة مبتدئة وكل حاجة عاوزة إصلاح. أغلب المواد الأساسية أو الأدوية أو إلى آخره غير متوفرة في السوق، والناس بتبعت تشتريها من بره وبتجد فيه صعوبة. لا تليفونات ولا كهرباء ولا طرق ولا كباري ولا مساك، حاجات كثيرة جدا كانت غير متوفرة. الطبقات الفقيرة أو الأقل فقرا دي دايما اهتمام بيها وحتى اليوم. Mubarak gave the Egyptian street a chance to take a deep breath after the death of Sadat. This ended a period of severe tension caused by the campaign of mass arrests launched by Sadat on minority Egyptian figures. All these events served Mubarak, who seemed to open a new page with Egyptians when he released all the detainees. However, he was wary of the Islamic groups. Individuals from Islamist groups tried to assassinate Mubarak 14 times during his office. وهو الأمر الذي أوكل إليه مهام قيادة البلاد. نجح في التصدي لجماعات الإرهاب والعنف الديني وتيار الإسلام السياسي. استعاد الوحدة الوطنية المصرية مرة أخرى بإفراجه عن المعتقلين. The lines of conflict were written in the language of blood. Mubarak sent both extremist and moderate Islamists to the prisons yet again. During Mubarak's rule of Egypt, he worked on improving the relations with Arab countries, which had deteriorated during Sadat's rule after the Camp David Agreement.
يعني أنا أتصور أن الجهد الذي بذل في عودة العلاقات المصرية العربية كان جهدا خارقا. كان هناك مقاطعة عربية لمصر بعد معاهدة كامب ديفيد، كان أيضا هناك انحياز لقوى إقليمية معينة ودولية معينة تم إصلاحها. تم أيضا الانتباه للقضية الفلسطينية واستعادة دور مصر في دعم قضية الشعب الفلسطيني، وبالتالي جهد إصلاح العلاقات المصرية العربية كان يقف وراءه الرئيس مبارك بعد القطيعة التي حدثت في كامب ديفيد. Despite a constitution that provides for a single 6-year presidential term, Mubarak lasted 30 years, renewing his term 4 times. According to the 1971 constitution, each presidential period was a maximum of 2 terms. But amendments in 2007 meant anyone who holds power can stay indefinitely. سأواصل معكم مسيرة العبور إلى المستقبل. In 1987, the 2nd term. In 1993, the 3rd term. In 1999, the 4th term. Nominated unanimously by the People's Assembly and re-elected by a popular referendum. 2005 was the 5th presidential term. He amended the constitution and opened a conditional nomination for the presidency. His most prominent competitor was Ayman Noor. Mubarak was re-elected in a landslide victory. The opposition questioned this triumph. Meneai El-Shourbagi is a political researcher and analyst whose work is used by publications worldwide. ما فتش خالص بنتيجة الانتخابات عشان هو كان واضح جدا انه حصل فيه تزوير واسع بس يعني هو حصل طول الوقت حتى في الانتخابات مجلس الشعب انه في مزيد من الاحكام طلعت بالتزوير والحكومة يعني ببساطة تجاهلتها تماما. During the early 1990s, it became clear that America was using Mubarak as a mediator and facilitator to promote American interests and demands in the Arab and African zones. In return for billions of dollars of aid and debt cancellation, Mubarak was expected to follow pro-America policies. In return for Egypt's support in the 1991 Gulf War, America forgave $6.7 billion of Egyptian debt. Mubarak faced many challenges that put him at the heart of danger in the literal sense of the word. On June 26, 1995, in the Ethiopian capital Addis Ababa, his motorcade was intercepted by a group of gunmen who sprayed his car with bullets and clashed with his guards. He came out unscathed, then cut his participation in the African Union summit and returned to Egypt. Suddenly I found the blue van blocking the road and somebody just flat on the ground. A machine gun started. For me it was shocking, what's that? The incident in Addis Ababa gave Mubarak a complex against the African continent. As a result, he stopped participating in African summits. بعض الأدوار أيضا الداخلية الهامشية التي يمكن أن نتحدث عنها مثل أنه استطاع أن ينشئ طرق وكباري، خاصة أننا كنا خرجنا من حرب 73 وكانت مصر يعني تعاني معاناة قاسية، فأراد أن ينتقل من الحرب إلى حرب أخرى وهي حرب التنمية، كما كان يحب أن يستخدم من عبارات ومن ألفاظ وقتها، ومن ثم كنا نجده يوما بعد الآخر يفتتح مصنعا أو شركة أو طريق أو كوبري أو مبنى كبير. هذه أشياء لا نستطيع أن ننفيها أو أن نقلل منها. The activist organization WikiLeaks has published many documents obtained from US State Department records which shed light on Mubarak and his regime. One of the WikiLeaks documents includes a telegram from the US Embassy in Cairo.
tips to gain the trust of President Mubarak. It says that Mubarak likes phrases of aggrandizement and respect. To work with Mubarak wasn't easy. He had two sides. He didn't drink alcohol, didn't smoke, and loved playing squash. But he has a special nature. He's very stubborn and prefers silence to speaking. This is what made work more difficult for those who surrounded him. ما تقدرش تقول انه مبارك كان ليه اي علاقه حقيقيه مع الشعب، يعني باي مناسبه، يعني لما كان في ناس جايبينهم ناس من الفقراء او من عموم الشعب او الطلبه او مش عارف ايه، ولا مره دول كانوا ناس حقيقيين يعني. Mubarak's period of rule raised another obstacle for the relationship between the president and the majority of Egyptians. This obstacle was his family. While there were numerous instances of his relatives having too much influence or wealth due to their relationships, this did not threaten Mubarak's position until the 2010 elections. Gamal Mubarak, the younger son, stormed politics. In 2000, within 2 years of joining the National Democratic Party, the ruling party, he reached the position of Secretary of the Policies Committee. جمال مبارك كان شخص غير مرغوب فيه من قبل الشعب والسياسيين ومن قبل الجيش، وبالتالي الجيش كان لا يرضى إلى أن يكون خليفة مبارك من غير المؤسسة العسكرية، ولذلك كان يرفضه وكان يحاربه. وكان جمال مبارك يجد مشكلة في التوائم مع مؤسسة الجيش. أيضا السياسيون كانوا يرفضون ملف التوريث تماما، وبالفعل قد أعلنوا ذلك، وربما دفعوا ضريبة ذلك على مدار أيام وسنوات كثيرة. وربما أيضا الشعب المصري كان يستقبل ذلك وكان يرفض جمال مبارك رفضا علنيا. Gamal Mubarak graduated from the American University in Cairo and received a master's degree in business administration. He began work at the Bank of America's Cairo branch, later moving to its London branch. He returned to Cairo in 1998 to begin his political career. But opposition to Gamal inheriting the presidency came from the military, where he never completed his compulsory service, and from Mubarak's top advisors. After Gamal had reached a high-level position in the National Democratic Party by taking responsibility for policy making, he turned towards building a group of wealthy businessmen who wanted him to inherit the presidency for their own interests. Thus, the whole of Egypt fell into the hands of businessmen. So began one of the worst phases in the history of Egypt. The increasing influence of money on Egyptian politics became clear in the corruption of the 2010 elections. الانتخابات كانت مزورة تزوير فج جدا، والإعلان النتائج كانت مستفزة جدا، وكل النتائج وكل الحملة الانتخابية وكل الأسلوب أثناء الانتخابات كانت رسالة واضحة جدا لعموم الشعب، انسوا أي نوع من انفتاح سياسي، انسوا إن أنتم ممكن تلعبوا أي دور في السياسة. ده أدى إلى إنه في الآخر اتجهوا إلى ميدان التحرير. On the 25th of January 2011, the Egyptian people rose up, demanding an extreme reform of security policies and social justice. This sparked a nationwide revolution and an 18-day-long sit-in in Tahrir Square. كان طموح الشباب الذي خطط لهذا اليوم كان طموح ثورة، يريدون أن يسقطوا هذا النظام تماما ويسقطوا أداته القمعية الممثلة في وزارة الداخلية. كان ذلك واضحا من بعض العبارات والألفاظ أنه عندما تواجهون
المدرعة أن تواجهوها بالشكل الفلاني، أننا لابد أن ندخل ميدان التحرير بأي شكل وبأي صورة، بأننا نموت في سبيل أن نحصل على حقوقنا. كانت هناك شعارات طبعا يعلمها الجميع: حرية، عدالة، كرامة إنسانية. This man who had been a war hero so many years ago, this man who had ruled Egypt with little opposition for over 3 decades, this political survivor who had avoided death during 14 assassination attempts, could he survive this popular revolt? On the 17th day, Mubarak was expected to step down, but his third and last speech did not meet the protesters' expectations. He almost seemed to be begging the Egyptian people to allow him to live his life, die, and be buried on Egyptian soil. تجتاز أوقاتا صعبة لا يصح أن نسمح باستمرارها، فيزداد ما ألحقته بنا وباقتصادنا من أضرار وخسائر يوما بعد يوم، وينتهي بمثل الأمر لأوضاع يصبح معها الشباب الذين دعوا إلى التغيير والإصلاح أول المتضررين منها. إن اللحظة الراهنة ليست متعلقة بشخصي، ليست متعلقة بحسني مبارك، وإنما بات الأمر متعلقا بمصر. وأقول لكم أنني كرئيس للجمهورية لا أجد حرجا أو غضاضة أبدا في الاستماع لشباب بلادي والتجاوب معه، وبأن مطالبكم هي مطالب عادلة ومشروعة. فالأخطاء واردة في أي نظام سياسي وفي أي دولة، لكن المهم هو الاعتراف بها وتصحيحها في أسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها. لقد أعلنت بعبارات لا تحتمل الجدل أو التأويل عدم ترشيحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفيا بما قدمته من عطاء للوطن لأكثر من 60 عاما في سنوات الحرب والسلام. لقد كنت شابا مثل شباب مصر الآن عندما تعلمت شرف العسكرية المصرية والولاء للوطن والتضحية من أجله. أثنيت عنوا دفاعا عن أرضه وسيادته، شهدت حروبه بهزائمها وانتصاراتها، عشت أيام الانكسار والاحتلال وأيام العبور والنصر والتحرير. أسعد أيام حياتي يوم رفعت علم مصر فوق سيناء، واجهت الموت مرات عديدة طيارا وفي أديس أبابا وغير ذلك كثير. أثق أن الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب يعرفون من هو حسني مبارك، ويحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من ضعف بني وطن.